সকাল সকলকে। একদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে আজকে বেরিয়ে পড়লাম মাঠে দৌড়ানোর জন্যে। আজকে টার্গেট 5 কিলোমিটার দৌড়ানো। কয়েকদিন গরমের পর আজকের ওয়েদার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা, মেঘলা মেঘলা তো আছেই, হালকা হাওয়া বইছে। আর আজকে আমার সাথে আরেকজন যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে যায়, আজকে আবার যাচ্ছে। আমার অর্ধাঙ্গিনী। তো 5 কিলোমিটার রান কমপ্লিট করলাম। নেক্সট 5 দিন এইভাবেই চালাবো, ছোটো চ্যালেঞ্জটি নিজের প্রতি। অ্যান্ড টুডে I narrate whatever I see around me. This is the field where I run every day. It belongs to Itar High School. This is the Itar High School where I studied, and this field is surrounded by wall, and very next to Itahar Park, one and only Itahar Park, but not open yet, and we don't know exact date for opening.